Hi, hello friends, welcome to our channel. Today we are going to learn about second language English MCQs. Today's topic is Grandma climbs a tree. ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಬರುವಂಥ MCQs ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮರಿಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ is, the grandma was called genius because. The option A is she could climb trees very quickly. B, spent her old age gracefully. She loved trees. D, she lived on trees. The answer is A, she could climb trees very quickly. Second question. The grandma was happier in. Here the A option is town. B, village. C, trees. D, field. So the answer is trees because the grandma liked the tree very much. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಈ ಪೊಯಮ್ ಸಮರಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್. ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ವಾಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀ ಬಿಕಾಸ್ ಎ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್. ಸಿ, ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದೆಮ್. ಡಿ, ದೇ ನ್ಯೂ ಹರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೀ. Next, fourth one. The grandma in her bed felt like A option heaven. B, joyful place. C, comfortable place. D, A, hell. The answer is A, hell. Next, fifth question. All that grandma wanted was A option a house on the treetop. B, good house. C, a simple house. D, a natural living. The answer is A house on the treetop. Sixth question. The responsibility of building a house on treetop was taken up by. Here the A option, the poet, the poet's father, her neighbors. D, loving relatives. The answer is the poet's father. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೀ ಹೌಸನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? A poet's father. Next, seventh question. The poet called his grandmother. Here the A option is heroic. B, childish. C, genius. D, courageous. The answer is A, genius. Next, eighth question. Building a house on treetop was assisted by A, neighbors. B, her relatives. C, her husband. D, the poet. The correct answer is D, the poet. Next, ninth question. The neighbors told the grandma, stop climbing trees because they wanted to A, stop her. B, spend her old age gracefully. C, give her rest. D, test her. The answer is spend her old age gracefully. Next, 10th question. The grandma was taught climbing trees from her. Here the A option is loving brother. B, loving mother. C, loving son. D, loving husband. So the answer is a loving brother. Next, 11th question. When grandma climbed a tree for the last time, she was, here the age we have to tell. The first A option is 6, B 100, C 62, D 80. The correct answer is C 62. 12th question. When the doctor took Granny's temperature, he suggested her A, not to climb trees. B, live gracefully. C, a quiet week in bed. D, healthy food habits. The correct answer is C, a quiet week in bed. 13th one. When the doctor suggested Granny a quiet week in bed, the family members felt sighed with relief. B, angry with the Granny. C, rejoiced. D, unhappy. Answer is A, sighed with relief. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. Next, 14th one. My dad knew his duty. His duty was to A, take care of his mother. B, get rid of his mother. C, help his mother. D,
fulfill his mother's wish. Answer is D. Fulfill his mother's wish. So ಇಲ್ಲಿ mother's wish ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Mother's wish ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? To build a tree house on a tree. Next, 15th question. Finally, the granny upheld her right to A. Residing in a tree, B. Drink sherry, C. Live as she wished, D. Spend her old age gracefully. Answer is residing in a tree. Next, 16th question. It was like a brief season in the hell. The figure of speech employed here is A. Personification, B. Metaphor, C. Simile, then D. Synecdoche. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಮಿಲಿ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಲೈಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ 17th question. Which of the following is not correct? Grandma did not listen to advices of the family members. B. Grandma was a genius. C. Grandma loved climbing trees. Here D. Grandma built a tree house. ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 18th question. How was the poet's father obedient to the granny? A option, he saved her life. B, he wrote a poem on her. He built a tree house for her. D, he gave her sherry. So the correct answer is he built a tree house for her. 19th question. Ever since childhood, she would had this gift. Here the gift is, ಇಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ A. Climbing trees, B. A tree house, C. A genius award, D. sherry. So the correct answer is A. Climbing a trees. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಗೆ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ is, in the poem, Grandma climbs a tree. The poet's father rescued the granny. B. Built a tree house for granny. Taught granny how to climb the trees. D. Advised granny a week rest. Of the correct answer is built a tree house for granny. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಲರ್ನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ MCQs ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು MCQsಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.